24 America This Week starts right now. കൈ നിറയെ ബിസിനസ് ഡീൽസുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരികെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ. Hello everybody. The jet fighters will be surrounding the plane in about 7 minutes. നഗരത്തിന്റെ ഭരണം കയ്യിലൊതുക്കി കാലിഫോർണിയയിലെ നായ്ക്കൾ. I run Miramax's day-to-day activities with the help of my husband, Glenn. പുതിയ രൂപത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ മലയാളി സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടന ഫൊക്കാന. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോഗോ പ്രകാശനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. Kerala, India, Canada, everywhere it represents each one of you. America This Week, here now. പോയി വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരും എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് മറുപടിയുമായി ഗൾഫ് പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മടങ്ങിയെത്തി. അതെ, $1 ബില്യൺ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ, $1 ട്രില്യൺ സൗദി നിക്ഷേപങ്ങൾ, കൂട്ടത്തിൽ സിറിയക്കൊരു ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡും. ട്രംപിന്റെ യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. Hello everybody. The jet fighters will be surrounding the plane in about 7 minutes. Qatari Cybertrucks, elite camels, and trillion-dollar vows. Why Gulf countries are going all out for Trump's visit? If the Arab Gulf states were to hold a popularity contest right now, President Trump would be the prom king. It gives him a good, strong chance, and it was my honor to do so. The 45th and the 47th President of the United States was greeted with a spectacular fanfare in Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates during his 4-day visit to the region. In Riyadh, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman broke royal protocol by personally greeting the president on the tarmac. Trump's motorcade from Qatar's Doha airport was flanked by bright red Tesla Cybertrucks and riders on horseback. And in Abu Dhabi, UAE, leader Mohammed bin Zayed awarded his American counterpart with the Order of Zayed Award, the nation's highest civil honor. Against Syria in order to give them a chance at greatness. As if that wasn't enough, a parade of royal camels welcomed Trump outside the Amiri Diwan, Qatar's presidential office. The optics of the US leader's Middle East visit were strong, showcasing the larger-than-life opulence of the region's richest petrostates and how much of that wealth they are willing to spend to deepen their ties with the US and advance their own economic agendas. One around, you cannot be a weak person. If you're a weak person, we would just be wasting time. So he's a strong guy, and I thought he was good, and let's see what happens. The numbers are historic. Qatar and US agreed on $1.2 trillion economic exchange. Saudi Arabia promised to invest $600 billion in the US, and major projects were signed with the United Arab Emirates after Abu Dhabi in March committed to a 10-year, $1.4 trillion investment framework in the US. Qatar's record order of 210 Boeing jets and Saudi Arabia's $142 billion arms deal with the US, the largest weapons deal ever inked. I won't tell you everything they said, but I can say it was all good. It was all good. Total admiration and respect for what you've done and who you are. Shoot for the moon pledges are still the right strategy.
Trump's trip to the Gulf reflects the increasing personalization of the geopolitics. Until next week, stay informed, stay curious. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. സ്നേഹം വാരി വിതറി നായ്ക്കൾ ഒടുവിൽ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. സംശയിക്കേണ്ട, മേയറുടെ കസേരയിലും മാക്സ് എന്ന നായ്ക്കാണ് അവകാശം. അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നായ്ക്കളുടെ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. In the charming mountain town of Idlewild in California, the mayor's office has gone to the dogs. Literally, for the past 12 years, Idlewild hasn't had a single human mayor, but it has had 3 golden retrievers named Max, and all of them are dogs. I run Mayor Max's day-to-day activities with the help of my husband, Glenn. Probably makes a better politician than most humans. It all began when Animal Rescue Friends, a local shelter, held a fundraiser election where only pets could run. Out of the 14 nominated animals, the first one, Max, a golden retriever, won paws down, raising over $30,000 for the animals in need. What are Max III's duties? Showing up at town events, chaperoning community projects, and advocating for Idlewild's animals. This mayor is a star, dressed in a harness, embezzled with Mayor Max, with sporting colorful ties. He's impossible to miss. Even though, the word is, Max III has a taste for those ties. Last year, he chomped through 3 of them in a single month. Max goes to bachelor parties, bachelorette parties, weddings. He also does out-of-town visits. It's really kind of a full-time job. When Max III hits the streets to meet his constituents, locals, tourists alike flock to give him a pat. He's not just the mayor, he's Idlewild's biggest attraction. This is Amma, 24 USA. അമേരിക്കയിലെ ചില പ്രധാന ബാങ്കുകളിൽ ചൈനീസ് കുഴൽപ്പണക്കാരുടെ പണം എത്തിയത് ഒടുവിൽ ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാരുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. മെക്സിക്കൻ ഡ്രഗ് മാഫിയയുടെ സഹായത്തോടെ എത്തിയ ഈ പണം വന്ന വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. Federal authorities have uncovered a massive money laundering scheme tied to the notorious Sinaloa cartel, where Chinese money launderers funneled over $50 million in drug cartel proceeds through some of America's biggest banks, Chase, Bank of America and Citibank, all happening in the most populous US county, Los Angeles. To be direct, to the leaders of the Sinaloa cartel, you are no longer the hunters. You are the hunted. You will be betrayed by your friends, you will be hounded by your enemies, and you will ultimately find yourself and your... The US Drug Enforcement Administration say these criminals, allegedly working with the Sinaloa cartel, made 6-figure cash deposits, cleverly splitting them into smaller transactions to slip past federal requirements. They are using underground Chinese banking networks to launder drug money, helping wealthy Chinese bypass China's strict $50,000 annual transfer limit. The DEA says this isn't new. They have traced the cartel's use of these Chinese underground network back to at least 2016. China's tight restrictions on cash movement have fueled these illicit operations. Even more alarming, the laundered money is funding the purchase of chemicals used to produce deadly drug like fentanyl. The DEA is now cracking down on China-based suppliers, with recent arrests signaling a major push to dismantle this global network. Thank you and have a nice day. ബൂം 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 4 പതിറ്റാണ്ടോളം തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഹിൽട്ടൺ ക്രോസ് റോഡ്സ് ഒടുവിൽ പൊടിപടലമായി ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു. നിരവധി സുവർണ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഹിൽട്ടന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ലിസ് പൗലോസ്. On May 10th, the Sheraton Crossroad Hotel in Mahwah, New Jersey, came crashing down in a dramatic implosion that sent shockwaves through the community. The 25-story hotel, which stood tall for 36 years, was reduced to rubble in a matter of seconds. The boom's
There were more than a dozen of them. Boom, boom, boom. Then a pause. Then another boom, boom. Were heard in New Jersey as far as in Montebello, New York. A testament to the magnitude of the demolition. It's all going to be missed, you know. It kept you busy. It was very busy. I'm talking to you right now, and I feel like I want to cry. My heart is just beeping hard. My stomach, I feel butterflies. It's been a fixture in our township for many years. Part of our family. They've always treated the township very well. In an effort to reduce the waste, the glass and concrete from the hotel will remain on site and be reused for redevelopment. The steel, on the other hand, will be removed and recycled. The controlled demolition itself was a complex process that required meticulous planning and execution. There's going to be more tomorrow. It's time to turn the lights out at the Sheraton Crossroads in Mahwah. Reservations manager Laura Quigley was there to help host its grand opening gala in 1988. 36 years later, she's still there on its final day. The hotel's history dates back to January 1986 when ground broke on the $90 million project. It opened its doors in October 1986 and remained a prominent landmark until its closure in December 2023. As the dust settles, the question on everyone's mind is, what's next? As a Mahwah resident for over a decade, I look forward to seeing how the redevelopment of the Sheraton Crossroads sites will shape the future of our community. This is Liz Paulos signing off from Mahwah, New Jersey, 24 USA. അധികാരമേറ്റാൽ അധികം വൈകാതെ യുക്രൈനിൽ സമാധാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പക്ഷേ 100 നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നീണ്ടു പോകുന്ന സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ അവസാന കഥയുമായി എത്തുന്നു പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Hopes for high-level peace talks between Russia and Ukraine in Turkey have been dashed after Russian President Vladimir Putin rejected Ukrainian President Volodymyr Zelensky's call for direct negotiations. In a stunning setback for diplomacy, President Putin has chosen to dispatch a low-level delegation led by his aide Vladimir Medinsky and Deputy Defense Minister Alexander Fomin to Istanbul. Look, nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously he wasn't going to go. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. And Ukrainian President Volodymyr Zelensky had expressed readiness to meet Putin face-to-face if the Russian leader attended. Even President Trump, who has prioritized ending the Ukraine war, hinted he might have joined the talks. But Putin's decision to send junior officials has eliminated the chance of a breakthrough. But we're going to get it. We're going to get it done. We got to get it done. 5,000 young people are being killed every single week on average, and we're going to get it done. President Trump has warned he will abandon the talks if no progress is made, leaving both sides posturing for leverage while peace remains elusive. The situation here underscores just how wide the gap remains between Kyiv and Moscow. Prajansi Kanan, Central News Desk 24, Kochi. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരുടെ വർണ്ണവിവേചന ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നെൽസൺ മണ്ടേല നടത്തിയ ഐതിഹാസിക സമരം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി തങ്ങൾ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ ഇരകളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ സാക്ഷാൽ വെള്ളക്കാരായ ഡച്ച് വംശജരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്. ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി എത്തുകയാണ് എബി തരകൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. President Donald Trump has granted refugee status to members of South Africa's white Afrikaner community, claiming a genocide is unfolding in the country. And the first group departed on a chartered flight to the US from Johannesburg International Airport, hardly the typical image of refugees fleeing persecution. And I don't care who they are. I don't care about their race, their color. I don't care about their height, their weight. I don't care about anything. I just know that what's happening is terrible. I have people that live in South Africa. They say it's a terrible situation taking place. So we've essentially extended citizenship to those people. The Afrikaners descended from Dutch, German and French settlers who arrived in the 17th century from a unique cultural group tied to African soil. The language Afrikaans is closely related to Dutch. But the history, including displacing black communities and enforcing apartheid, a system of racial segregation introduced in 1948 that reserved jobs for whites
and forced black South Africans into segregated townships. We don't want to see people be killed. Now, South Africa leadership is coming to see me, I understand, sometime next week. But it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. Afrikaner dominance ended in 1994 when Nelson Mandela and the ANC came to power in South Africa's first fully democratic elections. No South African political party, including those representing Afrikaners, has supported claims of a genocide, a narrative that circulated among right-wing groups for years and was echoed by President Trump himself. South Africa's President Cyril Ramaphosa has called the genocide claims completely false, stating that no racial or cultural group is being targeted. He added, "They are leaving because they don't want to embrace the changes in our country and our constitution." ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കരയിലെത്തുകയാണ്. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സോഴ്സ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നല്ല 1,70,000 വർഷത്തേക്കുള്ള ഊർജം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. റിപ്പോർട്ട് ബൈ കവിത രാജ് ഫ്രം ലോസ് ആഞ്ചൽസ്. ക്ലീൻ എനർജി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോ പവറും വിൻഡും സോളാറും ഒക്കെയാണല്ലോ. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ വലിയ അളവിൽ ഹൈഡ്രജൻ ശേഖരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1,70,000 വർഷത്തേക്ക് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഇന്ധന ആവശ്യങ്ങളെയും നിറവേറ്റാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പുതിയ ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. They want to have reliable energy and they want it cleaner. Well, that's the description of geothermal, and Utah is right in the heart of geothermal territory. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ക്രിസ് വാലന്റൈൻ നയിച്ച ഗവേഷക സംഘം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ 30-ലധികം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ശേഖരങ്ങളുണ്ട്. നേച്ചർ റിവ്യൂസ് എർത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന പ്രമുഖ സയന്റിഫിക് ജേണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പാറയും ജലവും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിദത്തമായ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഭാവിയിലേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. അമേരിക്കയിലെ കാൻസാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ മിഡ് കോണ്ടിനെന്റൽ റിഫ്റ്റ് എന്ന ബസാൾട്ട് പാറകളുടെ വിപുലമായ സമുച്ചയമുണ്ട്. ഇവ സ്വാഭാവിക ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപാദനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു. EGS is the next step in technology which will help open up a lot more sites for development. സമീപകാലത്ത് അൽബേനിയയിലും പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലും വൻതോതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ശേഖരങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ തോതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ഹൈഡ്രജൻ ശേഖരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കാർബൺ ഉൽപാദനത്തിന്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. സെഞ്ചുറി അടിച്ച സന്തോഷത്തിൽ പുതിയ ലോഗോയുമായി ഫൊക്കാന. കേരളത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഫൊക്കാന മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഏറെ അഭിനന്ദനീയമെന്ന് 24 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ KR ഗോപികൃഷ്ണൻ. 4 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഫൊക്കാന പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മുന്നേറുന്നതിൽ 24 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ KR ഗോപികൃഷ്ണൻ അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തി. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോഗോ പ്രകാശനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഈ ലോഗോയുടെ പ്രകാശനത്തിന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഫൊക്കാനയുടെ ലോഗോ ഈ ദിനം പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത സെലിമോനെയും ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാ ആശംസ. നാട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതാവുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫൊക്കാന നടത്തുന്നതെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. 100 സംഘടനകളുടെ അംഗബലത്തിൽ ഫൊക്കാനയുടെ പുതിയ ലോഗോയുടെ ലോഞ്ചിങ് നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതിയ ലോഗോ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കേരള, ഇന്ത്യ, കാനഡ, everywhere it represents each one of you. ഫൊക്കാനയുടെ കലഹാരി അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷൻ കിക്ക് ഓഫ് സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു. നാട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊമെന്റ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. മെഡിക്കൽ കാർഡ്, ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ട്, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ബിസിനസ് ഫോറങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ന് ഫൊക്കാന മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ ആന്റണി പറഞ്ഞു. ഫൊക്കാന പ്രിവിലേജ് കാർഡ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഫൊക്കാനയുടെ ID കാണിക്കുമ്പോൾ you get 10% ഡിസ്കൗണ്ട്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് $2 ലക്ഷം സ്പോൺസേഴ്സിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ചരിത്ര നേട്ടമായി സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ വ്യക്തമാക്കി. ഫൊക്കാനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ കിക്ക് ഓഫിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഫൊക്കാനയ്ക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ബാക്കിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ, നോർമൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ തന്നെ 150ഓളം ആളുകൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ജോജി തോമസ്, ട്രഷറർ ജോയി ചാക്കപ്പൻ, ആനി പോൾ, സുനിൽ ട്രൈസ്റ്റാർ, ജോർജ് ജോസഫ് എന്നിവരും ഫൊക്കാനയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആശംസ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ തഴയപ്പെട്ട മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കഥയാണ് നമുക്ക് എന്നും കേൾക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ അണിനിരത്തി പ്രസിഡന്റ്സ് ക്ലബ്ബ് തന്നെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്ക് കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് സജി എബ്രഹാം. അമേരിക്കയിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട കേരള സമാജത്തിന്റെ നാൾ വഴികളുടെ ഓർമ്മകളുമായി ഈ വാർഷികാഘോഷം നടന്നതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. സമാജം പ്രസിഡന്റ് സജി എബ്രഹാമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ഫാദർ യേശുദാസ്, ഡോക്ടർ മധു ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ ഈസ്റ്റർ വിഷു സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. 52 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച കേരള സമാജത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ്സ് ഫോറം ഉദ്ഘാടനവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് ചെറുവേലിൽ മരണത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടുപോയ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുകൾ വായിച്ച് അവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഇതിനെ പച്ചപിടിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഘോരാത്മം പ്രയത്നിച്ച ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഒരു ഫോറം എന്നിവിടെ രൂപീകരിക്കുകയാണ്. കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് മൗന പ്രാർത്ഥനയോടെ യോഗം ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേരള സമാജം സെക്രട്ടറി മാത്യുക്കുട്ടി ഈശോ സ്വാഗതവും, ബോർഡ് ചെയർമാൻ വിൻസെന്റ് സിറിയക്ക്, ലീല മാരേട്ട്, ഫൊക്കാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ, ഫോമ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പോൾ പി ജോസ്, വിനോദ് KRK, ഷാജു സാം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഇതിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മപദങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് പ്രവർത്തനമുഖരായി കേരള സമാജത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ഇതിന് മുൻപും ഇത് കഴിഞ്ഞും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ മട്ടൺ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ആണേ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ മട്ടൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 15 ചെറിയ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാമേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ച് മട്ടൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോരുത് കേട്ടോ. ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ 2 ചെറിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാമേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് തക്കാളിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് വെന്ത് ചേരണം കേട്ടോ. അത്രയും നേരം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച മട്ടൺ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മട്ടനും സവാള എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഈ മസാലയെല്ലാം മട്ടണിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ തീ വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ കേട്ടോ. മട്ടന്റെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മല്ലിയില കുറച്ച് തൂവിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ മട്ടൺ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഗീ റൈസിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിപ്പി ആയത് കേട്ടോ. എല്ലാരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ ശരി, അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരിക്കര 24.